direct and inverse proportions. Two quantities x and y are said to be in direct proportion if they increase together in such a manner that the ratio of the corresponding values remains constant. That is, if x by y equals to k, where k is a positive number, then x and y are said to vary directly. In such a case, if y1 and y2 are the values of y corresponding to the values of x1, x2 of x respectively, then x1 by y1 equals to x2 by y2. Two quantities x and y are said to be in inverse proportion if an increase in x causes a proportional decrease in y in such a manner that the product of their corresponding values remains constant. That is, if xy equals to k, then x and y are said to vary inversely. In this case, if y1, y2 are the values of y corresponding to the values of x1, x2 of x respectively, then x1, y1 equals to x2, y2 or x1 by x2 equals to y2 by y1. Concepts of variation. Constants 5, 10, 0, -8, -7 and so on. All these are constant values. Of these are always fixed irrespective of time, place. సో ఏమైనా నెంబర్స్ని కాన్స్టెంట్స్ అని చెప్తాం. అవి ఎక్కడున్నా ఎలా ఉన్నా వాటి వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. అలానే వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? టెంపరేచర్, విండ్ స్పీడ్, రెయిన్ఫాల్, ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షేర్, price of oil, etc. Values of these depend on some other parameters, hence they change from time to time, place to place. So we call them as variables. The way they change is called variation. అలా చేంజ్ అవ్వడాన్ని వేరియేషన్ అని చెప్తాం. In the middle classes, we learn two types of variations. They are, first one, direct variation or direct proportion. Second one, indirect or inverse variation or indirect proportion. In higher classes, we learn some other variations like combined variation, partial variation, etc. So direct variation ante enti? Perimeter of a circle depends on its radius in a fixed way. So perimeter is directly proportional to its radius. సర్కిల్ యొక్క పెరిమీటర్ అనేది రేడియస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయని చెప్తాం? ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయని చెప్తాం. ప్రైస్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఏరియా పెయింటెడ్, ఎట్సెట్రా ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఇన్ సేమ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ అదర్ వేరియబుల్, దెన్ దే ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. ఇఫ్ ఎక్స్, వై are two variables in direct proportion, then we write it as x is directly proportional to y. So this is the symbol for proportionality. When x is directly proportional to y, then their ratio is always fixed. Then it is called proportional constant. That is, if x is directly proportional to y, then x by y equals to k. So ఇక్కడ k ఏమని చెప్తాం? Proportional constant or rate of change. If the ratio is not same every time, then we cannot say that they are in direct proportion. So ఈ రేషియో అనేది ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కాన్స్టెంట్ గా రాకపోతే అవి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అని చెప్పకూడదు.